Kalatvlive. Kalatvlive, machiegni pacho, ma e odwa. Mesawa kendo machiegni jahera mar Kalatvlive ageno odiochienge tarik 2 dwe mano mar 5 mar 2021 odhi kodi yo nendo mano makare chenro makende ma okelo weche gik manyien matuch koni koda kocha jofwamb magwa bende ogotache counties ma kagikacha neno weche duto chopo yo makare ma owinjore kamago momiyo pek gi thoneli oting'o mano motenore koda pocha koda paka mabende koroni to pod imedo ketne jatend piny William Ruto kotenore koda weche mag dongruoge ma osebedo ka ochwalo e gwenge mopogore e pacho kaindi moko gin mago mag seyo makoroni to ibiwo ne jatend piny koda ogainendo mar DCP Rigathi Gachagua kotenore koda siasa go ipo mago mag siko wuondo jo Kenya bed kodwa nyagiko machino nindi nyinga en Julian Ouma Panedo achiel kachiel kokalo nyaka yudo kuma tudruok magwa manendo mar wang' book Kalatvlive live YouTube @Kalatvlive kachiel koda TikTok @Kalatvlive machiegni. Jatend piny William Ruto koroni to medo yudo otegeko mago mag pocha koda paka kotenore koda chenro mage mag chwalo dongruoge ma opogore gwenge ma pacho kaindi magi ne oneno e kinde nyasi nindo mabende ne obagi e gwenge ko kata county ma Vihiga odiochieng' nindo mano manyoro nyasi mar dhialo odiochieng' nindo mano mag jotije ma pacho kaindi jotelo mane oyuoro e nyasi makamano bende korone opwe mokalo William Ruto kotenore koda weche giko mago mag keto kwe kachiel koda cholo dongruok e pacho ka e kinde gogo bende jatend piny ne otiyo koda thuolo makamano mar singo mar neno ni weche giko mago mag siasa makelo akweda mag dhoudi koroni to rumo chutho e pacho kaindi. Can assure you as a community we are with you and we will continue to be with you 2027 hapa ni tuta 2027 ni William Samoei Ruto. You speak two-term. The truth is tulienda slow kwa mambo ya voter registration. Wakati IBC takuja kwa round ambayo inakuja, we must now increase our numbers so that we speak even louder and more effectively. Mumburiji. Tunashukuru sana serikali yako kwa kuleta mashinani hizi sherehe ili wananchi waweze kufeel the warmth and the importance of government and its structures. Ogai madunbu siasa mar DCP Rigathi Gachagua etelo machielo parone oganda mathur kaindi ni obiro bedo e debe e kinde yiero nindo maduong' biro pagi pach kaindi higa mar 2027. Gachagua mane loso e kauntindo mano ma Kajiado ne owacho ni en tire kod adieri ne jatend piny William Ruto en jatelo nindo mabende biro bedo mana jatelo mar piny Kenya thuolo nindo mano manyadichiel kende kata wantama ka wacho ni singo mag miriambo koroni to jo Kenya sel godo endo koroni to gise riekore magi ng'eyo ni nitiere kaka ipimo kata itugo kod obongo margi. Naomba watu ya Kajiado wanipatie nafasi nikuwe rais wa 6 wa Jamhuri ya Kenya, nilegeshe heshima ya watu ya Kajiado. Na mimi nataka niambie wale wajui hii Kajiado ni DCP zone. We shall field a candidate in the presidency. Our candidate shall be none other than the incoming 6th president, His Excellency Rigathi Gachagua. Yule mtu ambaye ako na nguvu, yule mtu ambaye ako na muscles, yule mtu ambaye anaweza peleka huyu Kasongo nyumbani. Ukiangalia kwa wanaume wote ni Rigathi Gachagua. DCP party, we are also ready to bring the 6th
President of the Republic of Kenya. Mna imani na hiyo? Mna imani? Kama chama ya ODM yenye inaongozwa na mzee kama Oburu inasema inaweza leta president, na je sisi Wechemoko eni jagoro manendo mar migao kata dulo nogo man mochuni kera tiro mar jotiche pacho kaindi kotu Francis Atwoli owuok oko kendo kwayo migao nendo man mochungne weche giko mago mag yiero e pacho kaindi kaachiel koda tong' mar kor gwenge IBC mondo mi oneni weche giko mago mag campaigns mohiu koroni to nyal chung chutho e pacho kaindi. Atwoli ne owacho mago odiochieng' nendo man manyoro e kinde nyasi nendo man mar del odiochieng' nogo man mar jotije pacho kaindi nyasi manobagi kaunti ma Vihiga ne wacho ni campaigns mohiu gena mago mabende koroni to nyalo chocho chenro mamoko mar tije kaachiel koda dongruoge mag piny Kenya. Naambiwa wewe umelitaka kwenda nyumbani. Kwa nini hawakuambia moja alitaka aende nyumbani? Mimi kwa ukweli siko kwa active politics, lakini nina haki ya kutetea chama changu. Nina haki ya kusimama na chama changu. Nina haki ya kutetea chama changu. Mimi hakuna kiti yeyote mimi natafuta. Lakini mimi ni mwanachama wa Jubilee kwa hali, kwa mali, kwa damu. Wakiungana kwa sababu walichaguliwa pamoja na huyo kifaru ya kazi mheshimiwa Bwana Machiegni, ambaye mimi namjua kwa siasa kidogo, lakini kwa kazi hamna mwingine kama yeye. Mambo ya kazi, ya kuhudumia watu, ya kupambana na ufisadi, mwenye kazi hiyo ni Bwana Machiegni akiwa pamoja na wenzake. Komachielo eni jopuonje ma pacho kaindi koroni to nyalo buonjo kutenore koda weche giko mago mag thieth ka gitiyo koda okumba thieth nogo mano mar SHA mabende kinde machien kanyo ne gisebedo ka gimburu ywak mokalo ni SHA ne ok osebedo ka konyogi kata matina. Fungruok ma kamaendi biro mana bang' lalruok manendo mano ka thuolo mar ndalo ariyo e kinde jatend migao mar thieth ma pacho kaindi Aden Duale kaachiel koda jagoro nendo mano mar Kupet kama bende ne oyango ni gi thuolo nendi koroni to nitiere fungruok makende ma jopuonje ma pacho kaindi biro yude kinde giko mag dhi manyo thieth ka gitiyo koda okumba thieth mar SHA. And I want to report that we have agreed, and also we have agreed on all the contentious issues. We have agreed on the payment of the last expense, and we have said within 48 hours, following the demise of any of our teachers, the last expense should be paid within 48 hours. We have agreed on the tariff locking, and negotiations are going on. We want to give our teachers the best facilities that have all the equipment and in all levels. So tariff locking, we have withdrawn. Care, insurance scheme. All that we need to tell our facility owners, and teachers can access both private, public, and faith-based. And they can access from level 2, level 3, all the way to our referrals. They can go to our private referrals, they can go to the faith-based referrals, they can go to the public referrals like Kenyatta National Hospital, MTRH, they can go to Madare Teaching and Referral Hospital, Kenyatta University Teaching and Referral Hospital, Jaramogi, and more other referrals we are building. Element of capping which had been reduced from 10,000 to 1,200 to 2,500. And also the issues related to some hospitals asking for co-pay and asking teachers to pay out of their pocket, especially when they visited the facilities. Some of the facilities were also chasing the teachers away. And there were also misunderstandings related to some facilities saying that they have not been paid.
And the meetings have resolved and have generated understanding. Key among them is that overseas treatment, which was not yet formalized, has already kicked off in earnest. The capping itself has been restored to its original status of 10,000 per visit. The issue related to hospitals asking for copay has been removed, and the minister and the leadership of SHA have already indicated that most of those hospitals which have insisted that they have to continue with that process are under investigation, and therefore to us as a union, we now ask our teachers to at least monitor their cover so that they are not blackmailed, so that they don't run out of cover because of rogue facilities which want to insist on a copay, or which want to indicate that they cannot get services because they are not empaneled. Wechemoko eni kwan jopuonj go iko mag junior secondary ma kwan go heyo gana ang'wen gi 400 biro chuno mondo mi orite do mano mamalo kata girit ng'eto mar bura mabende ne ochwal kinde gi mabende gi bando mondo mi nyal ndikgi eyo nendo ma ongirore maende biro mana bang tok kata biro tok doho koroni to ne chwalo nyime ng'eto mar bura makamano ka owuok tarik 27 dwe nendo mano mar 2 higa niendi kabende koroni to chwale nyime ka jopuonj go dwaro mondo mi nyal ndikgi e tich nendo ma ongirore ka giwacho ni ndiko mar intanda en manendo manyiso kit achaya kotenore koda lonyo ma gin Waka thuolo machuok mar yueyo bato duoko da weche moko mathoth mapod ikoni etelindi mano mar machiegni pacho. Parnido achiel kachiel okonyo kiro kuma tudruok marwa manindo mar wang' buka at kalatvlive live YouTube at kalatvlive kachiel koda TikTok at kalatvlive. Kik idhi mabul. Komuch to wan kode duoko mag tuke mopogore jotugo motimogi kuonde mag timogie to gin tuke mage mabiro mana emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo kama wanyise motimore e pewe duto mana e Kala TV. Machiegni kendo wadhi nyime kachendo en mar machiegni pacho kama kilonchi gi Wechemanyien matuch koni koda kocha moko en kinde niendi ma koth mapek pod medo mana burore e pacho kaendi oganda bura koroni to medo mana kwano lal kotenore koda ohula mapek ma ikelo koda koth ma burore e pacho kaendi oganda kata jodak medore Mkuru kwa Njenga e boma ma Nairobi koroni to kwano lal mathoth kotenore koda ohula mapek mosebedo ka ineno e kinde niendi ma koth chwe ka giwacho ni nitiere mondo gi modhuro mabende ni koroni to hula oseyuero ka be gikwa sirikal mathur kaendi kaachiel koda manedo mar kaunti ma Nairobi orangi yo makende ma inyalo konygi godo mondo mi ginene gidago e ngima makare. Tarara wapi brangeti iko tu maji tupu. Madwesi iko maji ndio hii. Tarara wapi chameni? Na mimi ningetaka kuomba hivi serikali. Mimi kama mwendeshaji wa bodaboda nimechoka. Na mimi ningeomba hivi haki ya Mungu kama kuna mtu mwenye ako na boat aniletee juu mimi nimeona kazi inaweza hapa Nairobi saa hii ni kazi ya kuwa na boat. Yenye ilitukujia iliingia kwa manyumba iko na iko na masewage na uchafu ndani inahadhiri watoto inaweza sika watoto na magonjwa mengi.
Weche moko en ni kar thieth nogo mano ma Mata Hospital koroni to ne oyudo ser makende mar masinde ma ibiro tigodo neno ni rang'iny mar thieth kar thieth nogo koroni to nyal idho malo kendo tim thieth e yonendo ma kare. Maendi biro mana bang' kane giyudo ser mar masin ma nengone romo shilings milion 10 ka masin endi biro konyo ahinya e tuch giko madwaro bero ma opogore. Ser ma kamaendi obiro kotenore koda riwruok kata tudruok makende mantiere e kind kar thieth nogo kaachiel koda pinyno mar Ireland. We're here to celebrate, I suppose, a shipment of equipment for the hospital here in Nairobi that has come from the Mater Hospital in Dublin, and it's an important part, I suppose, of the MOU and the strategic partnership, but also the circular economy of making sure that medical equipment, that its utilisation is optimised. And we're really delighted to be able to present the equipment today to the Mater Hospital. We have a partnership with the Mater Misericordia Hospital Dublin, where our hospital was founded, and therefore we are partnered with them in terms of broadening our specialities. Komachielo en ni tenda migarendo mar thieth e kaunti ma Migori owuok oko kendo kwayo oganda makono mondo mi ogol chutho weche giko mago mag thieth kotenore kod kendo kigitudgi koda weche giko mago mag siasa. Magi biro mana kindego iko ma weche ma opogore osebedi ka igolo ne sirikand kaunti ma Migori osere machwalo gigo iko ma ochune kuonde thieth mopogore kaunti makono ka oriwo yedhe kaachiel koda gige mamoko mag thieth. The facility has seen tremendous expansion, and due to that and also the specialized services and the quality services we offer here, which means it stretches our resources quite thin sometimes. But what we have done and we have planned is we have planned for enough cover for all these aspects. Waseketo policy ni revenue kata pesa mo osiptal kelo itiyo kode e osiptal kanyo kendo 30% mag pesgo eko ing'iyo godo yedhe go osiptende go eko. County Referral Hospital kende odiochieng' wayudo jotuo 50 kidhi e wards waka idhi yudo ka wards opog nikech gin gadieri kuom thieth makare mayudore osiptandwa ni endi. De osiptal ni indi yath onge kata jotich ok ti makare de ok opong' kaka opong' ni endi. Kendo wach moro miwacho ni ji tho nikech oxygen onge, wan gi oxygen ya kutosha. Riwruok makelo kanyakla jodongo luo ka otelnegi koda ker mar jodong luo Ondugi Randa koroni to wuok oko kendo kwayo oganda ma thur kaindi mondo mi oneni gibedo e twech achiel kendo pogruok mar siasa ma koroni to ineno e gwenge mago makaluo ok en ginendo makare kendo winjore mondo mi oganda ma gwenge mago makaluo bed koda chung achiel e yorgi mag siasa. Magine wacho e kinde nyasnedo mano mar kopo e paredo mano mar yweyo ruodh goro margi Abel Aburi kaunti nedo mano ma Migori kama bende ne oyango ni pogruok mar siasa ok en ginendo makare ma bende koroni to kelo tulo mokalo ahinya to igwege kata e kind oganda luo. Kwa jo thuolo obedo muolo jo luo jo Nyanza te obedo gi muolo jo Bay jo Kisumu jo Siaya obedo gi kwe obedo gi achiel kai wach moro birewa to omany ka kwalo somna gi kwe ok koko ok dhao acha jo Bay makoro go muolo reimo goyo gi ok yeng nono mane go muolo ti mondo muolo konywa bedo gi PS tek marach makwanwa kamar wanwango le maduong' onga ka konyo. Wago erokamano maduong' kabisa ne oganda mar luo to oganda duto nikech nokonyowa kabisa kane wan gi liel mane waiko jagoro marwa mar Luo Council of Elders ma piny ngima kane wamoko gi liel nokonyowa kendo ji nobiro. Wago erokamano maduong' kabisa moloyo tago erokamano ne jotendwa ma Luo mani Migori County
nyaka mani Uriri sub county. Moloyo to Uriri sub county ka okonyowa nikech kane wamoko mayore ne ok dhi maber to ne wakwayo mondo okonywa mondo walosi yore wagi mano losonwa yore pod iloso. Erouru kamano kabisa. Awache maler kom jane ma jomigori abiro kwayo jomigori kaka ker. Ruodh Goro ja en kom mar jomigori. Ruodh Migoro awache mondo jowa madwa dwaro komo winji. Ruodh Goro Ruodh Goro en kom jomigori. Jomigori mabiro miyo wawuodi ni mawi wakao wamiyo kar Abel Oganda ma pacho kaindi jiwo mondo mi ginene gikaw kang makende mar pimore kotenore koda tunendo mar ringa mar remo mabende gie thuolo nindi en ginoindo ma landore mokalo ahinya to e gwenge mamoko mopogore ahinya to manindo machalo ka gwenge komago mag Nyakacha sub county kachalo koda semi sub county ma Kisumu. Maendi en kwayo mabende ne ochiw koda riwruok nogo ma ok en mar piny owacho mabende ne ochiwo masin makende ma inyalo tigodo e neno ni opimo tugono mar ringa mar remo kendo neno ne sir makende koroni to mi kata chiw ne jogeko ma oyud koda tuo ma kamano. Exactly, we have like 3 main objectives. The first objective is to extend the diagnostic of sickle cell disease, and this will be possible via the organization of screening of sickle cell disease, the organization of awareness campaign. We want to increase the early diagnostic of sickle cell disease via the newborn screening. And another objective is to promote the access to healthcare. Promoting the access to healthcare via this program, we will be able to subscribe for health insurance for more than 300 people living with sickle cell disease within this program to help them get access to healthcare. In Taita Taveta and Kilifi, for example, we are going to establish the revolving fund pharmacies with the hydroxyurea, who will help people living with sickle cell disease to get access to this medication. We have other activities like to develop the income generative activity, because we know that sickle cell disease really impacts and create vulnerabilities amongst family. That's why it is important to do the holistic management of this disease, getting access to healthcare, psychosocial support, socio-economic support also. That is the global activities that we want to realize within the next 3 years of this program here in Kenya. And we are very privileged to have PFAB as one of the funding partners to help management of the sickle cell disease. Sickle Cell Federation of Kenya, we are the umbrella body that bring patient organizations together in Kenya so that we are able to bring our voices for advocate how sickle cell can be managed, how we can work and with governments, the county governments, to make sure that the disease can get a voice in spaces where in the past we were not able to get that voice. And you asked something about sustainability. One thing unique about the PFAB program, he talked about income generating activities for the warriors. Not many projects have the warrior at heart. And being the federation that is supporting the warriors, we are very happy that the warriors are in the middle of the patient so that they feel the part and parcel of it. Pradeo koda biro nyiririo sakalo bangsa chiel mara mi diambu. Yena mromia magi kanyo chenrendi mano mar machiegni pacho. Kamne okilwechi gi kumanyena matucho koni koda kocha. Hiro kamana hinya kuom bedo kodo chakruok nyakoro wachopi giko mar chenro ma kama indi. Parne yudo wachel kachela kokal nyakiro gi kumag tudruok magwa. Mangiko magwang book at Kala TV live, YouTube at Kala TV, kachel koda TikTok at Kala TV. Oriti masani nyinga en Julian Ouma.